Hello students, welcome to the Zoology class. Today's class is about the cell biological, molecular biological and physiological evidences of evolution. ఈరోజు మనం జీవ పరిణామానికి కణజీవశాస్త్రము, అణుజీవశాస్త్రము మరియు శరీర ధర్మశాస్త్ర నిదర్శనాల గురించి తెలుసుకుందాం. Dear students, in the last classes, we have discussed about what is evolution. What is evolution? Evolution is a process by which the simpler organisms are evolved into the complex organisms. ఏ ప్రక్రియ ద్వారానైతే సరళమైన జీవులు సంక్లిష్టమైన జీవులుగా ఏర్పడినాయో దానినే మనము జీవ పరిణామంగా చెప్పవచ్చు. మరి nobody witnessed this evolution. Evolution is a long process. Generally, the evolution is a long process. It has took millions and millions of years. Evolution took millions and millions of years, so that nobody has witnessed this evolution. But many theories were proposed. What is that for evolution? To explain about evolution, like the theory of Lamarck, Charles Darwin's natural selection theory, mutation theory of Hugo de Vries, and many other scientists, they propose some theories of evolution. But these theories, they need some evidences, because nobody has witnessed the evolution, because most of the cases the evolution is what a long process. That means it takes a lot of time. It has took millions of years, so that nobody has witnessed that evolution. But it needs some support, it needs some evidences. These evidences come from different branches of biology, like paleontology, anatomy, cytology, molecular biology, embryology, physiology, like that. So different branches, they provide the evidences for evolution. In the previous classes, we have discussed about the evidences from fossils, that is called paleontological evidences, and the evidences from anatomy, that is anatomical evidences, the evidences from embryology, that is embryological evidences. Lastly, today we are going to discuss about the evidences from cell biology, the evidences from molecular biology, and the evidences from physiology. We are going to discuss here. Okay. What is topic? Today's topic is what? Today's topic is the evidences of evolution from cell biology, molecular biology, and physiology. Okay, cell, molecular, biological, and physiological evidences of evolution. Cell అంటే కణజీవ శాస్త్రము, అణుజీవ శాస్త్రము, అదేవిధంగా శరీర ధర్మశాస్త్ర నిదర్శనాలు. జీవ పరిణామానికి కణజీవ శాస్త్రము, అణుజీవ శాస్త్రము మరియు శరీర ధర్మశాస్త్ర నిదర్శనాల గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం. Myself, B. Srinivas Reddy, Assistant Professor of Zoology, working at Government Degree College, Hayatnagar of Rangareddy District in Telangana State. Okay, today we are going to discuss about these three types of evidences, that is cell biology evidences, molecular biological evidences, and physiological evidences. Okay, these evidences, what are different evidences from these branches? The evidences of these branches can be categorized into three side headings. The evidences from cell biology,
the evidences from molecular biology and physiology can be categorized into under three side headings. Okay, what are those three? First one is the fundamental unity of life. Fundamental unity. There is a fundamental unity. You take the organisms, if you observe the life, or if we observe the life, that means what? Simpler organisms to complex organisms, whatever it may be. If we observe different life forms, we will find some fundamental unity. There is a fundamental unity among these organisms. So that gives a great support to the evolution. Okay. Second one, blood precipitation tests. What are the tests here? Blood precipitation tests. Blood precipitation tests were conducted by George H.F. Nuttall. George H.F. Nuttall conducted some tests by using serum, or they are also called serological tests. Blood precipitation tests are also called serological tests conducted by George H.F. Nuttall. Okay. Then another evidence from these branches is biochemical recapitulation. Biochemical recapitulation of biochemical elements or materials or biomolecules. Okay, like that. So the evidences of cell biology, molecular biology, and physiology can be categorized into three side headings. They are fundamental unity of life, then blood precipitation tests, and biochemical recapitulation. Like that, these evidences can be grouped into three categories. Okay, so first of all, let us know about what is cell biology, what is molecular biology, and what is physiology. What is cell biology? Cell biology. Cells, the organisms are made up of cells, isn't it? The cell is the structural and functional unit of life. You know that. So, what is cell biology? Cell biology is the branch of biology which deals with the structure and function of the cell. Okay. What is cell biology? Cell biology is the branch of biology which deals with the structure and function of the cell. Okay. జీవులలో గల కణాల యొక్క నిర్మాణము, అదేవిధంగా వాటి యొక్క విధుల గూర్చి తెలియజేసే శాస్త్రాన్ని మనము కణజీవ శాస్త్రంగా చెప్తాం. ఓకే. In the same manner, there is another branch of biology that is called molecular biology. Molecular biology, అణుజీవ శాస్త్రం. What is molecular biology? The organisms are made up of cells, we know. The cells are further, they are made with different molecules, different cell organelles. The cells are made with different cell organelles. Those cell organelles are again made with some chemicals known as molecules. Like that, these are called biomolecules. What are these molecules? Biomolecules. So the molecules present in organisms, the molecules present in organisms are called what? Biomolecules. Okay. Study of these biomolecules like DNA, RNA, proteins, lipids, carbohydrates, like that. Different biomolecules are there. Also enzymes, vitamins, hormones, like that. Different biomolecules are there. So study of these biomolecules is known as what? Molecular biology. Okay. That also gives a good evidence for evolution. Okay. And what is physiology? Physiology means what? Physiology, anatomy deals only with the structure of organs or the organisms. Okay. The structure of organisms, external, maybe internal organisms. In case of animals, the external and internal structure both are together called as anatomy. But physiology is different. What is physiology? Physiology means it explains only about the function of the organs or organ systems. Okay. ఒక అవయవము లేదా అవయవ వ్యవస్థ యొక్క విధిని గూర్చి మాత్రమే తెలియజేస్తుంది. Physiology explains only about the function of organs or organ systems. Okay. Like that, the study of organs
the study of the function of organs and organ systems is called as what? Physiology. Like that, cell biology, molecular biology, and physiology are the good. They give good evidences for evolution. Okay, కణజీవ శాస్త్రము, అణుజీవ శాస్త్రము, అదేవిధంగా శరీర ధర్మశాస్త్రం జీవ పరిణామానికి చక్కని నిదర్శనాలను మనకు అందిస్తాయి. కణజీవ శాస్త్రం అంటే ఏంది? జీవులలో గల కణాల యొక్క నిర్మాణము మరియు విధుల గురించి చదివే శాస్త్రాన్ని కణజీవ శాస్త్రం అని, అదేవిధంగా జీవులలో గల వివిధ జీవ అణువుల గురించి తెలియజేసే శాస్త్రాన్ని మనము అణుజీవ శాస్త్రం అని, అదేవిధంగా శరీరంలో గల వివిధ అవయవాలు వాటి యొక్క విధుల గురించి తెలియజేసే శాస్త్రాన్ని మనము శరీర ఇది ధర్మశాస్త్రంగా మనము చెప్పవచ్చు. ఈ మూడు శాస్త్రాలు కూడా మనకు జీవ పరిణామానికి చక్కని నిదర్శనాలను అందిస్తాయి. అవి జీవులలో గల ప్రాథమిక ఐక్యత, రక్త అవక్షేప పరీక్షలు, హెచ్ఎఫ్ నటల్ నిర్వహించినటువంటి రక్త అవక్షేప పరీక్షలు, అదేవిధంగా జీవ రసాయన పునరావృతాలు. Okay, like that, these evidences can be categorized into three side headings. They are fundamental unity of life, blood precipitation tests, and biochemical recapitulation. What is the fundamental unity of life? We know that cell is the structural and functional unit of life. Cell is the structural and functional unit of life. Every organism, any organism, it may be a prokaryote or it may be a eukaryote, it may be a plant or it may be an animal or it may be a lower organism. Whatever it may be, any organism is made with some structural and functional unit called what? Cell. Okay. Cells are the structural and functional units. So if we observe these cells of different organisms, cells of different organisms like prokaryotes, eukaryotes, especially all the eukaryotes, they resemble each other. In prokaryotes, the cell structure will be different. Like that, in most of the organisms, the structural elements of the cell are similar. The structural elements and their functions also similar. Okay, there is a unity among these cells. Okay, the cell is the structure and function of life. Every eukaryotic cell, you take every, not prokaryotic, it will be different, somewhat different. Prokaryotic cell differs from eukaryotic cell in many respects, but you take what is that eukaryotic cell. If you take or if you observe eukaryotic cell, it has a similar cell organelles, isn't it? Similar cell organelles are there in most of the eukaryotic cells. It may be a lower plant, a higher plant, or lower animal or higher animal, whatever it may be. It should be a eukaryotic. Okay, all eukaryotic cells has similar type of cell structures, cell organelles. Like all the cells, they have Golgi complex, which is used for secretion. The function of Golgi complex is what? Secretion. And endoplasmic reticulum, which is called cytoskeleton, and they have a mitochondria, which is called powerhouse of the cell, and they have ribosomes, which are known as protein factories, and they contain what? Lysosomes, they are called suicidal bags, and the nucleus, head office of the nucleus, head office of the cell, some chromosomes, DNA, RNA, like that. So these are the elements of all the eukaryotic cells. All the eukaryotic cells, though they are of different organisms, though they belong to different organisms, they are common in their structure. So what is the commonality? The commonality among these cells is all the cells generally they contain minimum these organelles. What are the organelles? They contain Golgi complex, they contain endoplasmic reticulum, mitochondria, ribosomes, lysosomes, nucleus, chromosomes, DNA, and RNA. Okay, these cell organelles or molecules are present in all the eukaryotes. Okay,
All the eukaryotes, they possess what? This type of arrangement, this type of structure. That means, though they belong to the cells, they belong to different animals, different organisms. Though the cells belong to different organisms, they contain a common structure. They contain common cell organelles. This is because of their unity. Why they are showing this type of common structure? Because they might have a common ancestor. Their origin may be from a common ancestor. As all the organisms, they evolved from a common ancestor, a prototype of organism. A prototype organism, the first formed organism, the prototype organism, are it has gave rise to what? All these organisms, so that they are similar now. Why they are similar now? Why they are similar? Because they have came from a common ancestor. That common ancestor might have this type of structure, so that now all the organisms, now they are showing this type of structure. Like that, there is a fundamental unity is there. The fundamental unity occurs in terms of their cells, isn't it? So all the cells of different organisms, they are similar. They are similar in their structure and also in their function. The function of cell organ is also same. The function of cell organ, for example, Golgi complex in a lower organism or Golgi complex in a higher organism will be the same. Like that, they have common structural elements, and the function of these structural elements also same in lower to higher organism. Any organism, they are similar. Like that, there is a fundamental unity is there. A fundamental unity or fundamental commonality is there. Like that, we can say that they might have a common ancestor. Okay, for example, you take Golgi complex, how they are similar. Example, we can take the Golgi complex in all the organisms. That means in plants and animals, or lower plants, or lower animals, or higher animals, whatever it is. In all the organisms, the Golgi complex secretes the material. Secretion is the function of Golgi complex. Okay, secretion is the function of Golgi complex in all the organisms. It may be a plant, or it may be animal, or it may be a lower plant, or lower animal, or higher animal. Whatever it may be. In any organism, the function of Golgi complex is same. What is that? Secretion. Secreting the materials. Okay. స్రవించడం అనేది గాల్జీ కాంప్లెక్స్ యొక్క విధి. ఏ జీవులలో పరిశీలించినప్పటికీ గాల్జీ సంక్లిష్టము అన్ని జంతువులలో, అన్ని మొక్కలలో, అన్ని జీవులలో కూడా గాల్జీ సంక్లిష్టము అదే క్రియను నిర్వహిస్తున్నది, స్రావక క్రియను నిర్వహిస్తున్నది. ఓకే, కమింగ్ టు ద మైటోకాండ్రియా. In all eukaryotes, the mitochondria performs same functions. Its function is what? Already that it is the powerhouse of the cell. Kanashakti Bhandagaram ante mitochondria performs some respiration, like glycolysis, Krebs cycle, electron transport, oxidative decarboxylation, like that. It performs a series of reactions called respiration. Mitochondria performs respiration in all the organisms. It may be a lower organism, lower eukaryote, or higher eukaryote. In all the eukaryotes, mitochondria also performs the same function. The function of mitochondria is what? The function of mitochondria is to produce energy. Not only produces the energy, it stores the energy in the form of ATP. What is ATP? ATP is what? Adenosine triphosphate. Energy, the energy which is got after the oxidation of food material. In the process of respiration, the food is get oxidized. That oxidation reaction, what is that? It releases some energy. That energy is trapped and it is stored as some high energy bond molecules known as what? Adenosine triphosphate. If the energy is stored as ATP, it is adenosine triphosphate. Adenosine monophosphate also there, adenosine diphosphate also there. But animals or organisms, they prefer
to store their energy in the form of adenosine triphosphate. Adenosine is there, and how many phosphates are there? Adenine is there, and three phosphate groups are there. Like that, those three phosphate groups, they are bind with some bonds, and those bonds contain some energy. These bonds are called high energetic bonds. Like that, organisms, they store their energy in the form of ATP, adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate is also known as energy currency. Okay, like our currency, what we use, we exchange the currency generally. In the same manner, the excess energy is it is trapped in the form of what is that ATP. That ATP is used as the energy currency. Whenever the energy is needed for the biological reactions, the readily available material is what? ATP. Like that, so the mitochondria, the function of mitochondria here is what? To produce what? The ATP. Okay, it produces the energy and stores the energy in the form of ATP. Okay, the mitochondrial function also same. The mitochondrial function also same in all the organisms. Okay, you take ribosomes. In all eukaryotes, the ribosomes are of ATS type ribosomes are there. ATS type ribosomes are there. In all the animals, the ribosomes help in same function. They perform same function, that is protein synthesis. Protein karmagaraluga panichestundi. Like that, all are not only the Golgi complex, mitochondria, ribosomes, other organelles also perform similar functions in different eukaryotes. Okay, so in all the eukaryotes, the Golgi complex is performing secretion in all the eukaryotes. Mitochondria is performing respiration in all the eukaryotes. Ribosomes are performing what is that? Protein synthesis in all the eukaryotes. Like that, the cell organelles are performing similar actions or similar functions in different eukaryotes. No, so like that, there is a fundamental unity among the cells and cell organelles, their structure and function. Okay, this suggests that ఈ విధంగా ఏం జరిగింది, కణం యొక్క వివిధ కణాంగాలను పరిశీలిస్తే వివిధ ఇది నిజకేంద్రక జీవులలో కణాలన్నీ కూడా ఒకే రకమైన నిర్మాణాలు కలిగి ఉన్నాయి, ఒకే రకమైన కణాంగాలను కలిగి ఉన్నాయి. గాల్జీ సంక్లిష్టము, అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలము, మైటోకాండ్రియా, రైబోజోములు, లైసోజోములు, కేంద్రకము, క్రోమోజోములు, డిఎన్ఏ, ఆర్ఎన్ఏ, ఇవన్నీ కూడా ఏ జీవి అయినా సరే అది కేంద్రక పూర్వజీవి అయితే సరిపోదు. కేంద్రక పూర్వజీవుల్లో నిమ్న స్థాయి జంతువులైనా సరే, ఉన్నత స్థాయి జంతువులైనా సరే, ఈ విధంగా కణాంగాలన్నీ కూడా ఒకే విధంగా ఉన్నాయి. వాటి కణాంగాల నిర్మాణం కూడా ఒకే విధంగా ఉంది. అంతేకాకుండా కణాంగాల యొక్క విధులు కూడా ఒకే రకంగా ఉన్నాయి. They are not only similar in their structure in all the eukaryotes, they also perform same type of functions in all the eukaryotes. అన్ని కేంద్రక ఇది నిజ కేంద్రక జీవులలో ఈ కణాంగాలు ఒకే రకమైన నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉన్నప్పటికీ ఉండడమే కాకుండా ఒకే రకమైన విధులను కూడా నిర్వహిస్తున్నాయి. ఉదాహరణ, గాల్జీ సంక్లిష్టము స్రావక్రియ నిర్వహిస్తుంది, మైటోకాండ్రియా శ్వాసక్రియ నిర్వహిస్తుంది, రైబోజోములు ప్రోటీన్ల సంశ్లేషణ నిర్వహిస్తున్నాయి. ఈ విధంగా అన్ని నిజ కేంద్రక జీవులలో కణాలు నిర్మాణము ఒకే విధంగా ఉంది. కణాంగాలు ఒకే రకమైన కణాంగాలు కనిపిస్తున్నాయి. కణాంగాల విధులు కూడా ఒకే రకంగా ఉన్నాయి. దీని ద్వారా మనకి ఏం తెలుస్తుందంటే కణాంగాల యొక్క నిర్మాణము, కణాంగాల యొక్క విధులు అన్ని జీవులలో ఒకే రకంగా ఉండడం ద్వారా మనకేం తెలుస్తుందంటే వాటి యొక్క పూర్వీకము ఒకటే ఉండవచ్చు అని మనకు తెలుస్తుంది. దిస్ సజెస్ట్ దట్ this similarity or commonality or unity of these cell organelles suggests that all organisms are evolved from a common ancestor. They might have a common ancestor. So like that, this is about the fundamental unity of life. This is first type of evidence among what is that cell, molecular and physiological evidences. Then not only the fundamental unity among cell organelles, there is also fundamental unity in at molecular level also. At molecular level also there is unity. Unity is not only at cellular level,
Not only at organelle level, it also occurs at molecular level. కణాల యొక్క స్థాయిలోనే కాకుండా అణు స్థాయిలో కూడా మనకి ఇది వివిధ జీవులలో మనకు అణు స్థాయిలో కూడా పోలికలు మనకు కనిపిస్తాయి. ఓకే, for example, if we take DNA has the same four types of nucleotides. నాలుగు రకాల న్యూక్లియోటైడ్లు సేమ్ ఉంటాయి, న్యూక్లియోటైడ్స్. ఓకే, న్యూక్లియోటైడ్స్ మీన్స్ వాట్? adenylate acid, guanylyc acid, cytidylate acid, and guanidinic acid, isn't it? First of all, you should know about what are nitrogen bases, what is the composition of DNA, and what are nucleosides and what are nucleotides. Okay, let us discuss about all these things. What is DNA? First of all, what is DNA? DNA means what? Deoxyribose nucleic acid. It is a nucleic acid. What is DNA? It is a nucleic acid present in nucleus, so that it is called DNA, nucleic acid. Deoxyribose nucleic acid. What are the elements of this nucleic acid? This nucleic acid has three types of elements. The three types of elements of DNA are nitrogen bases and deoxyribose sugar and phosphate group. How many are there? Nitrogen bases are there, one sugar is there, that is deoxyribose sugar, and phosphate group is there. Okay, like that. There are four types of nitrogen bases are there. Four types of nitrogen bases: adenine, guanine, thymine, and cytosine. Okay, how many nitrogen bases are there? There are four nitrogen bases are there. They are adenine, guanine, thymine, and cytosine. Okay, adenine and guanine together called purines. Adenine and guanine together called purines, and thymine and cytidine are called as pyrimidines. Okay, thymine and cytidine are called as pyrimidines. Okay, like that. These nitrogen bases, if the one nitrogen bases binds with one deoxyribose sugar, then it is called nucleoside. Okay, what is nucleoside? One nitrogen base binds with what? Sugar, then it is called nucleoside. For example, adenine plus sugar, adenosine, guanine plus sugar, guanosine, like that. Okay, so that is nucleoside. What is nucleoside? Nitrogen base plus sugar. When nitrogen base binds with the sugar, it is called nucleoside. When this nucleoside binds with the third element, that is called phosphate, then it is called nucleotide. Okay, like that. So what is nucleotide? Nucleotide is the element which has three types of elements. Again, they are one nitrogen base, then one sugar, deoxyribose sugar here, and one phosphate group, like that. So each nucleotide consists of three structural elements like nitrogen base and sugar and phosphate. So these nucleotides are the structural units of DNA. Okay, they become the structural units of DNA. So the type of nucleotides is same. The type of the structure of nucleotides is same. Okay, if you take the nucleotide of a lower organism or the nucleotide of higher organism, whatever it may be, the structure of nucleotide will be same. Okay, that means in all the organisms, the DNA is similar up to the level of nucleotides. న్యూక్లియోటైడ్ స్థాయి వరకు డిఎన్ఏ అన్ని జీవులలో కూడా ఒకే రకంగా ఉంది. కానీ కొన్ని జీవులలో డిఎన్ఏ పొడవుగా ఉండవచ్చు, కొన్ని జీవుల్లో పొట్టిగా ఉండవచ్చు, కొన్ని జీవుల్లో పెద్దదిగా ఉండవచ్చు, కొన్ని జీవుల్లో చిన్నదిగా ఉండవచ్చు. లైక్ దట్ ఇట్ మే డిఫర్ లాటర్. బట్ up to the level of nucleotide, the DNA is similar. This is one of the type of molecular similarity. Okay, ఇది అణుస్థాయిలో పోలిక. డిఎన్ఏ అన్ని జీవులలో కూడా ఒకే రకమైన న్యూక్లియోటైడ్లను కలిగి ఉన్నది. ఓకే, then coming to the proteins, all the proteins are synthesized from 20 amino acids. How many amino acids are used here?
20 amino acids in any organism, lower organism, higher organism, plant or animal, whatever it may be. In any organism, the proteins are there. These proteins are all the proteins which are present in different organisms are synthesized from the same amino acids, the 20 amino acids. These 20 amino acids involved in the protein synthesis and used for the synthesis of different proteins. Okay, different proteins are synthesized from these 20 amino acids only. This also indicates what is that molecular similarity. Like that, only 20 amino acids. How many? 20 amino acids are used in the synthesis of different types of proteins. Hundreds and thousands of proteins are there. Those proteins are synthesized from these 20 amino acids only. This also indicates what is that similarity of molecular level. Coming to the genetic code, just now we have discussed that DNA is made up of what? What is that? Nitrogen bases, a sugar, and one phosphate. Those three together constitute what? What is that? Nucleotide. Here, different nitrogen bases arranged on mRNA constitute a genetic code. Okay, mRNA. How many RNAs are there? There is a DNA is there in the nucleus. That DNA gives one RNA called mRNA. It is known as messenger RNA. That means the RNA which has the message, of DNA on it is known as messenger RNA. The message of mRNA is in the form of a genetic code. Okay, genetic code. Genetic code is made up of what? Nitrogen bases. Generally, 3 nitrogen bases. How many nitrogen bases? 3 nitrogen bases generally code for one amino acid. How many? 3 nitrogen bases. 3 nitrogen bases generally lie together, they work together, they present on mRNA and they code for one amino acid. Like that, the genetic code is called as triplet code. How is the genetic code here? Genetic code is in the form of a triplet. What is triplet? Triplet means what? Three nitrogen bases. 3 nitrogen bases together constituting a triplet. That triplet is called a triplet code. Like that, the genetic code will be the same. The genetic code will be the same in all the organisms. Okay, same one code. For example, one code is there. That code it gives for codes for one amino acid in an organism. That code will code for the same amino acid in the another organism. Okay, if one code is coding for one amino acid in an organism, will code for the same amino acid in another organism. Okay, ఏం జరుగుతుంది? ఒక అమైనో ఆమ్లాన్ని కోడ్ చేస్తున్నటువంటి ఒక జన్యు సంకేతము అది ఇతర జంతువులలో కూడా అదే అమైనో ఆమ్లాన్ని కోడ్ చేస్తున్నారు. ఆ విధంగా జన్యు సంకేతంలో కూడా పోలిక ఉంది. ఇంతవరకు మనం దేంట్లో పోలిక ఉందని గమనించాము? డిఎన్ఏ యొక్క న్యూక్లియోటైడ్ల అమరికలో న్యూక్లియోటైడ్ల నిర్మాణంలో పోలిక ఉంది వివిధ జంతువులలో, జీవులలో అని గమనించాము. అదేవిధంగా వివిధ ప్రోటీన్లు 20 రకాల అమైనో ఆమ్లాల నుండి మాత్రమే ఏర్పడతాయని మనం గమనించాము. అదేవిధంగా జన్యు సంకేతము అన్ని జంతువులలో, అన్ని జీవుల్లో ఒకే విధంగా ఉందని కూడా మనం గమనించాము. అన్ని జీవులలో అంటే నిజ కేంద్రక జీవుల్లో, కేంద్రక పూర్వ జీవులలో విభిన్నంగా ఉంటుంది. నిజ కేంద్రక జీవుల్లో మాత్రం జన్యు సంకేతం ఒకటే విధంగా కనిపిస్తుంది. ఓకే, అదేవిధంగా నాట్ ఓన్లీ డిఎన్ఏ, నాట్ ఓన్లీ ప్రోటీన్స్, not only genetic code, the enzymes, there is a similarity among the enzymes, there is a similarity among hormones, and there is also similarity among the protein molecules. Like that, DNA విషయంలోనే కాకుండా, ప్రోటీన్లు జన్యు సంకేతం విషయంలోనే కాకుండా, ఎంజైములు, జీవులలో గల వివిధ ఎంజైములు, అన్ని జీవులలో ఒకే రకమైన ఎంజైములు ఒకే రకమైన క్రియ నిర్వహిస్తుంటాయి. చాలా జీవుల్లో ఒకే రకమైన ఎంజైములు ఉంటాయి, ఆ ఎంజైమ్లు కూడా ఒకే రకమైన క్రియ నిర్వహిస్తుంటాయి. లైక్ దట్, there is a similarity among enzymes, there is also one similarity among the hormones, there is also similarity among proteins. Like that, the similarity is there. Similarity
among DNA, proteins, synthesis of proteins, genetic code, enzymes, hormones, protein molecule structure, like that. Not only these things, there is also similarity. There is also similarity in what is that, respiratory pigments. Respiratory pigments are there. What are respiratory pigments? These are the pigments which bear metals. Respiratory pigments are the pigments which bear metals, useful for the transportation of gases, transportation of respiratory gases. What are respiratory gases here? The respiratory gases are oxygen and carbon dioxide. Oxygen has to be transported from lungs to the tissues, and CO2 must be transported from tissues to the lungs. So this is called transport of gases. Transport of oxygen from lungs to tissues and transport of carbon dioxide from tissues to lungs is called transport of gases. That transport of gases is carried out by some pigments called respiratory pigments. Okay. Example for respiratory pigments is hemoglobin, hemoerythrin, chlorochlorine, hemocyanin, like that. Different respiratory pigments are there. Like that. These different respiratory pigments of vertebrates are similar. Okay. For example, the respiratory pigment of frog can transport the oxygen in human being. Okay. Kappa yokka శ్వాసవర్ణకము హీమోగ్లోబిన్ తీసుకొచ్చి మానవుల్లో ప్రవేశపెట్టామనుకోండి, మానవుల్లో కూడా అది పనిచేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ బ్రింగ్ సమ్ ఎంజైమ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ trypsin of amoeba, for example, if we bring trypsin of amoeba, if we introduce into human being, that works there. అమీబా యొక్క ట్రిప్సిన్ అనే ఎంజైమ్ తీసుకొచ్చి మానవుని జీర్ణ వ్యవస్థలో ప్రవేశపెడితే అది మానవుల్లో కూడా పనిచేస్తుంది. ఇఫ్ యూ బ్రింగ్ ద హార్మోన్స్ ఆఫ్ లోయర్ అనిమల్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ బ్రింగ్ ద థైరాక్సిన్ ఆఫ్ ఫ్రాగ్ యొక్క థైరాక్సిన్ అనే హార్మోన్ తీసుకొచ్చి మానవుల్లో ప్రవేశపెడితే మానవుల్లో కూడా అది పనిచేయడం జరుగుతుంది. లైక్ దట్, బికాస్ the structure of the enzymes is similar. Structure of these chemicals is similar among different vertebrates, so that they are working there. Okay, like that. So there is a molecular similarity of there. Is there? Not only the cellular similarity, there is a molecular similarity also there. That is the similarity in DNA, the similarity in protein synthesis, the similarity in genetic code, the similarity in action of enzymes, structure and action of enzymes, the similarity in structure and function of hormones, the similarity in the structure of proteins, the similarity in respiratory pigments, and similarity in biochemical reactions. ఇంకా జీవరసాయన చర్యల విషయంలో కూడా పోలికలు ఉంటాయి. వివిధ జంతువుల యొక్క జీవరసాయన చర్యలు కూడా ఒకే రకంగా కనిపిస్తాయి. అన్ని జీవులలో శ్వాసక్రియలో 4 చర్యలు ఉంటాయి. ఏంటవి? గ్లైకాలిసిస్, ఆక్సిడేటివ్ డీకార్బాక్సిలేషన్, Krebs వలయము, electron transport, రవాణా. Okay, like that, the respiration of any higher organism contain four what is that stages. They are glycolysis. First one is glycolysis. Second one is oxidative decarboxylation. Third one Krebs cycle, and fourth one is what, electron transport. Like that, that biochemical reactions also same. Like that, organisms are similar in their DNA. They are similar in their protein synthesis. They are similar in their genetic code. They are similar in their enzymes, hormones, proteins, respiratory pigments, biochemical reactions. Like that, ఈ విధంగా జంతువులు కానీ జీవులు కానీ ఒకదాంతో ఒకటి పోలి ఉన్నాయి. వాటి యొక్క డిఎన్ఏలో గల న్యూక్లియోటైడ్ల విషయంలో పోలి ఉన్నాయి. అదేవిధంగా వాటిలో గల ప్రోటీన్ల సంశ్లేషణ విధానంలో పోలి ఉన్నాయి. జన్యు సంకేతం విషయంలో పోలి ఉన్నాయి. వాటిలో గల ఎంజైమ్లు, హార్మోన్లు, ప్రోటీన్ల విషయంలో పోలి ఉన్నాయి. వాటి యొక్క శ్వాసవర్ణకాల విషయంలో పోలి ఉన్నాయి. అదేవిధంగా జీవరసాయన చర్యల విషయంలో కూడా పోలి ఉన్నాయి. ఈ విధంగా వివిధ జీవులు అన్ని కూడా ఒకే రకమైన ఇది అణు సామ్యాన్ని కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది. దీని ద్వారా మనకు ఏం తెలుస్తుంది? దిస్ ఇండికేట్స్ దట్ దిస్ మాలిక్యులర్ సిమిలారిటీ ఇండికేట్స్ దట్ దేర్ కామన్ ancestor. There might be a common ancestor. There might be a common ancestor, so that they are possessing some similarity in their molecular level. Okay, ఈ విధంగా వాటి యొక్క పూర్వీక జీవము ఒకటే ఉంది కాబట్టి
వాటి యొక్క పూర్వీక జీవం ఒకటి కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఒకే రకమైన పోలికలను మనము ప్రదర్శిస్తున్నాయి. వాటిని మనం గమనించవచ్చు. Blood precipitation tests. Another type of evidence for evolution is what this biochemical evidence is what blood precipitation tests. These are also called serological tests. Ever chesaru? Blood precipitation tests were conducted by George H.F. Nuttall. Who conducted these experiments? George H.F. Nuttall conducted the experiment with blood or serum. These tests are called blood precipitation tests. Em chesadu? What he has done is he introduced the human serum into rabbit. What he has done? Human serum into rabbit. మానవ యొక్క సీరంను ర్యాబిట్ లోకి సీరం అంటే మన రక్తాన్ని సెంట్రిఫికేషన్ అపకేంద్రీకరణ గురి చేస్తే పైన ఒక పల్చని ద్రవం వస్తుంది. ఆ ద్రవాన్ని మనం సీరం అని పిలుస్తాం. ఆఫ్టర్ సెంట్రిఫికేషన్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ we will get some fluid, some light yellow colored fluid known as what serum. That serum was introduced or injected into a rabbit. Okay, rabbit లోకి కుందేల్లోకి ఏం చేశాడు? మానవుని యొక్క సీరంను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. So rabbit developed antibodies. Whenever a foreign material comes into the body, the body immediately responds and secretes some antibodies. Like that, in the same manner here also the rabbit secreted the antibodies, okay, against this human serum, because the human serum is a foreign material. So as the foreign material is injected into the rabbit developed what? Antibodies. Okay, and these antibodies are against the human serum. Okay, now the rabbit serum contains what? These antibodies. Now he collected these antibodies. Now H.F. Nuttall collected these antibodies, and this serum is known as anti-human serum. What is anti-human serum? The serum of rabbit which containing what is that? Antibodies against human serum. Okay, the serum of rabbit with the antibodies which are secreted against human serum is called what? Anti-human serum. Okay, and this serum was mixed with ape, monkey and dog. ఏం చేశాడు? కుందేలు యొక్క రక్తంలోకి మానవుని యొక్క సీరమును ప్రవేశపెట్టాడు మొదట. తర్వాత ఏం జరిగింది? కుందేలులో మానవుని సీరంకు వ్యతిరేకంగా అనేక యాంటీబాడీలు లేదా ప్రతిరక్షకాలు తయారయ్యాయి. ఇప్పుడు ఏం చేశాడు? కుందేలు యొక్క రక్తాన్ని కలెక్ట్ చేశాడు. కుందేలు యొక్క రక్తాన్ని కలెక్ట్ చేస్తే ఈ రక్తాన్ని మనం సీరంను కలెక్ట్ చేశాడు. ఈ సీరంని మనము మానవుని వ్యతిరేక సీరం, యాంటీ హ్యూమన్ సీరం అంటాం. ఇప్పుడు ఏం చేశాడు? ఈ సీరంను కుందేలను గురించి కలెక్ట్ చేసినట్టు ఈ సీరంను 3 జంతువులలోకి ప్రవేశపెట్టాడు. 3 జంతువులు ఏంటివి అవి? ఏప్ అంటే తోకలేని కోతులు, ఏప్స్, మంకీస్, అదేవిధంగా డాగ్. ఓకే, 3 జంతువులకు ప్రవేశపెట్టి గుచ్చీకరణ, and he introduced this what serum into these 3 animals and observed the precipitation levels. ఏం జరుగుతుంది? ప్రెసిపిటేషన్ గుచ్చీకరణ జరిగిందా లేదా గమనించడం జరిగింది. సో whenever the anti-human serum is injected into the ape, okay, ape and monkey. Okay, first of all ape and monkey both. Here with the ape and monkey there was a moderate precipitation. Okay, or with the ape high precipitation is there. ఎక్కువ ప్రెసిపిటేషన్ లేదా గుచ్చీకరణ దేంతో ఉంది? ఏప్తో ఉంది. మధ్యస్థంగా దేంతో ఉంది? మధ్యస్థంగా మంకీతో ఉంది. అతి తక్కువ ప్రెసిపిటేషన్ దేంతో ఉంది? నో ప్రెసిపిటేషన్ విత్ దట్ ఆఫ్ డాగ్. ఓకే, there was a highest precipitation with that of ape, a moderate precipitation with that of monkey, and lowest precipitation or no precipitation with that of dog. This indicates that, so ఈ విధంగా మానవ వ్యతిరేక సీరంను వివిధ జంతువుల యొక్క సీరంతో కలిపినప్పుడు ఏం జరిగిందంటే, ఏప్స్ యొక్క సీరంతో కలిపినప్పుడు గుచ్చీకరణ ఎక్కువగా జరిగింది. మంకీ కోతి యొక్క సీరంతో కలిపినప్పుడు గుచ్చీకరణ మధ్యస్థంగా జరిగింది. అదేవిధంగా డాగ్ లేదా కుక్క యొక్క సీరంతో కలిపినప్పుడు
గుచ్చీకరణ జరగలేదు. This indicates that the level, different levels of precipitation. This different levels of precipitation indicates that the man is closely related with what? Ape, and moderately related with monkey, and there is no relation between man and dog, like that. So these precipitation tests or serological tests, they establish the relationship between organisms. They can be used for the establishment of relationship between organisms. Okay, ఈ విధంగా జీవుల మధ్య గల సంబంధాన్ని తెలియడానికి మనకు ఈ విధంగా రక్త అవక్షేప పరీక్షలు ఉపయోగపడతాయి. ఈ విధంగా మానవ వ్యతిరేక సీరంను ఏది ఏపు యొక్క రక్తంతో కలిపినప్పుడు గుచ్చీకరణ బాగా జరిగింది. కోతి యొక్క రక్తంతో కలిపినప్పుడు గుచ్చీకరణ మధ్యస్థంగా ఉంది. కుక్క యొక్క రక్తంతో కలిపినప్పుడు గుచ్చీకరణ అసలు లేదు. దీన్ని బట్టి మానవునికి ఏపుకు దగ్గర సంబంధం ఉందని, కోతికి మానవునికి మధ్యస్థంగా సంబంధం ఉందని, కుక్కకు మరియు మానవునికి అసలు సంబంధమే లేదని, వాటి పూర్వీకం చాలా వేరు అని మనకు తెలుస్తుంది. లైక్ దట్ these evidences, they indicate what they establish the relationship between organisms, like that. So these are the physiological evidences which give what a suitable evidence for evolution. అందుకోసమే with the help of these precipitation tests only, now it is established that whales are closely related to the pigs than dolphins. చూడండి ఎంత ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది. Generally, we think that whales are very close to the dolphins than pigs. Generally, we think like that. మనం ఏమనుకుంటాం, తిమింగలాలకు డాల్ఫిన్స్ తో దగ్గర సంబంధం ఉందని మనం అనుకుంటాం. కానీ నిజానికి వేటితో దగ్గర సంబంధం ఉంది? తిమింగలాలకు డాల్ఫిన్స్ తో కన్నా పందులతో ఎక్కువ సంబంధం ఉంది. They are very close to the pigs. Whales are very close to the pigs than dolphins. This was possible, this establishment was made possible only by these precipitation tests only, like that. కాబట్టి బాహ్య స్వరూపంలో చూస్తే రెండు ఒకటే ఆకారంలో ఉన్నాయని చెప్పేసి రెండు దగ్గర సంబంధం ఉన్న జంతువులని అనుకున్నారు చాలా రోజులు. సైంటిస్ట్ థాట్ దట్ ద వేల్స్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్ విత్ డాల్ఫిన్స్ అనుకున్నారు. బట్ వాట్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ నౌ? వేల్స్ ఆర్ నాట్ క్లోజ్ విత్ డాల్ఫిన్స్, దే ఆర్ వెరీ క్లోజ్ విత్ పిగ్స్ దాన్ ద డాల్ఫిన్స్ అని తెలిసిపోయింది. ఓకే, he is the Dr. George H.F. Nuttall. Who conducted what physiological serological tests. Next, finally, in the last evidence of what is that this physiological evidences, biochemical recapitulation. In the last class we have discussed. In the last class, what was that class? The class was about embryological evidences. In embryological evidences, we have discussed that according to Haeckel, each organism repeats its ancestral characters. Each organism repeats its ancestral characters during its embryology, that is during its ontogeny. Okay, what is ontogeny? Ontogeny means what? Ontogeny means what? Life cycle of organism. Phylogeny means what? Evolutionary history, like that. According to Haeckel, ontogeny repeats phylogeny. You know that ontogeny repeats phylogeny. Okay, every organism repeats or recapitulates its ancestral characters. We have discussed some characters there, like for example, number of heart chambers, like that we have discussed there. And not only the organs, not only the properties of organs, also the biochemicals. Biochemical recapitulation also will be there. Not only the recapitulation of different organs, there is also a recapitulation of different biochemicals present in organisms, so that it is called as biochemical recapitulation. జీవ రసాయన పునరావృతం. అవయవాలని మాత్రమే కాకుండా జీవులలో గల రసాయన పదార్థాలను కూడా ఆ జీవులు పునరావర్తనం చేస్తాయి వాటి యొక్క పిండ ప్రదర్శనలో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, a frog, adult frog is excretes what? Adult frog excretes urea, but its tadpole excretes ammonia. The excretion of ammonia is the feature of fishes, like that, because the ancestors of frog are what? The ancestors of frog are fishes, so that like its ancestors, it is excreting what? Ammonia, like that it is recapitulating.
Frog is recapitulating its ancestral characters in its larval stage. Like that, frog recapitulates its ancestral character, that is excreting ammonia as the features. Okay, and coming to the embryo of a bird. Embryo of a bird for first 4 days. The embryo of a bird, first 4 days, it excretes ammonia as the fishes do, because the ancestors are fishes, and the ancestors of birds are fishes also. So that like fishes, it excretes what, and for first 4 days it excretes what, ammonia, and for the next 9 days it excretes urea as amphibians. Finally, it excretes what? It excretes what? Uric acid, the same as birds, like that. So the bird embryo also here, it is recapitulating its ancestral characters, that is ancestors, that is fishes and amphibians. Like fishes, for the first 4 days, they are excreting what, ammonia, and for the next 9 days, they are excreting what, urea as amphibians. Like that, they are recapitulating fishes and amphibians. Okay. In the same manner, the mammalian embryo also first excretes ammonia, then uric acid, finally urea. Like that, first excreting ammonia means it is the character of fishes. Then excreting uric acid means it is the character of reptiles, and excreting finally urea means it is the character of mammalians. Like this, there is also biochemical recapitulation. Like this, fundamental unity of life, blood precipitation tests, and biochemical recapitulation, they give a suitable evidence for evolution. With this, I am concluding this lesson.